Good morning, good afternoon, everyone. Welcome to Sanvi Learning Services. Myself, this is Vilas Kumar. Okay, children, ఈరోజు మనం ఫస్ట్ టాస్క్ వర్క్షీట్ 6 ఫస్ట్ టాస్క్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఇప్పటి వరకు ఎవరైతే వర్క్షీట్ 6 తీసుకోలేదో ప్లీజ్ ఈ రోజైనా రేపైనా వచ్చి తీసుకోండి. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేసాం కాబట్టి మీ యొక్క వర్క్షీట్ ఇన్కంప్లీట్ గా ఉంటుంది, పెండింగ్ వర్క్ ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు వెంటనే తీసుకుంటే వెంటనే హోంవర్క్ చేయొచ్చు, వర్క్షీట్ కంప్లీట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? ఒకటి. రెండవది, ఎవరైనా కెమెరా ఆఫ్ చేస్తే క్లాస్ నుంచి తొలగించబడతారు. కాబట్టి ఇది మనసులో ఉంచుకుని అందరూ కెమెరా ఆన్ చేయండి. ఈరోజు మనం వర్ణమాల గురించి నేర్చుకుందాం. ఓకేనా పిల్లలు? ఇక్కడ చూడండి, కింది వర్ణమాలను చూడండి, అక్షరాలను చదవండి. ఇక్కడ అచ్చులు ఆ ఆ. ప్రతి ఒక్కరు నాతో పాటు మీరు కూడా అనాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా పిల్లలు? ఆ ఆ, ఈ ఈ, ఓ. అక్షర రిపీట్ చేయనన్నా, హ్యాండ్స్ కింద పెట్టుకో. ఎస్ Akshara, tell me what is your doubt? Sir, I cannot see screen, sir. You are unable to see the screen? Yes, sir. Okay. Samiksha, are you able to see the screen? No, sir. No? Okay. చూడండి, మళ్ళీ ఒకసారి చేస్తాను, మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి పిల్లలు అందరూ. ఎస్. Now, are you able to see screen? Please show your thumbs up. Very good. Okay, chill పిల్లలు వినండి. ఊ ఊ, రు రు. చూడండి, ఇప్పుడు లూలను ఇప్పుడు మనం ఎక్కువ వాడట్లేదు. ఓకేనా? లు లు. ఈ లూలకు బదులు లాక్కొమ్మిస్తే లు, లాక్కొమ్మిదీయడం ఇస్తే లు మనం ఇప్పుడు యూజ్ చేస్తున్నాము. ఈ లూలను ఇప్పుడు ఉపయోగించట్లేదు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఏ ఏ ఐ ఓ ఓ ఔ అమ్మ ఆహా. ఏ అరసున్నా కూడా మనం ఇప్పుడు ఎక్కువ వాడుకలో ఉపయోగించట్లేదు. మీరు పద్యాల్లో చూస్తారు, నా పద్యాల్లో ఒక అక్షరం తర్వాత అరసున్నా ఉంటది. అరసున్నా అంటే దాని యొక్క అర్థం ఏంటి నాన్న? ఉన్. నాకు నకర పొల్లిస్తే నాకు నకర పొల్లు ఉన్ అనే అర్థంలో వాడతాం. ఓకేనా? ఎస్. హియర్ మొహమ్మద్ సాయిద్ అలీ, ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. సాయిద్ అలీ, please unmute yourself. Mohammad Sahid Ali. Good afternoon, Sahid Ali. How are you? I'm fine, sir. How are you? I am good, Nana. Thank you. ఒకసారి అచ్చులను చదువు నాన్న. A A I I U U Ru A Ru also. A A A I O O Au Aha. Aha. Okay. Aha. Very good, Nana. Mohammad Sahid Ali. ఓకే, వీటిని ఏమంటారు? అచ్చులు. ఏమంటారు నాన్న? ఆటు అమ్మహ వరకు, ఆటు అహ వరకు ఉండే ఈ అక్షరాలను ఏమని పిలుస్తారు? అచ్చులు అని పిలుస్తారు. ఓకేనా పిల్లలు? నెక్స్ట్ చూడండి, ఇవి కాటు రవతి, బండి రవతి. దీని ఏ రవతి అంటారు? బండి రవతి. కాటు బండి రవతి ఉన్నటువంటి వాటిని ఏమంటారు? హల్లులు. వెరీ గుడ్.
ఓకే బండి ఓకే బండి రదిని రవతి అని పిలుస్తారు. ఓకే సార్. ఓకేనా సార్ ఎస్ సార్ అన్మ్యూట్ అయినా సార్ ఇవ్వండి. ఓకే శరణ్య ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే చూడండి ఇట్లను ఇల్లో ఏమేమి ఉన్నాయి చూడండి. కా ఖా ఒత్తు కా ఇది కా ఖా. నేను ప్రొనౌన్సియేషన్ చేస్తున్నప్పుడు నా యొక్క వాయిస్ వినండి నాన్న. ఖా ఖా గా ఘా ఇన్యా చా. ఈ చాను మనం ఇప్పుడు ఉపయోగించట్లేదు. సెకండ్ ఇయర్ చా జా ఝా ఇని ఠా ఠా డా ఢా. చూడండి పిల్లలు ఇక్కడ ఫస్ట్ పదాన్ని నేను ఉచ్చరిస్తున్నప్పుడు కొంచెమే పలుకుతున్నాను డా. సెకండ్ ఢా కొంచెం ఒత్తి పలకాలి ఢా అనా. నెక్స్ట్ తా థా థా తా థా. నా లిప్స్ చూడండి, నా యొక్క లిప్స్ నా యొక్క మౌత్ నోరుని అబ్జర్వ్ చేయండి. తా థా దా ధా నా పా ఫా భా. ఇయర్ బా భా బా భా మా యా రా లా వా షే షా సా హా అలా అక్ష రవతి. ఓకేనా పిల్లలు, ఈ విధంగా మనము ఉచ్చారణ చేయాలి. ఓకేనా. కే వెంకటేష్ ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. వెంకటేష్ ఓకేనా. ఒకసారి వీటిని మళ్ళీ ఉచ్చారణ చేయు నాన్న. కా కా ఖా గా గా. వెరీ గుడ్. ఇన్యా చా ఛా చా. వెరీ గుడ్. జా జా ఝా. Very good Nana, thank you for reading that. Very good, you are reading very nicely. Next Sri Harshit. Morning Harshit, how are you? Hi sir. Good afternoon. Sorry. Sir. How are you? Hi sir. Okay Nana. ఇక్కడ నుంచి చదువు నాన్న. టా నుంచి చదువు నువ్వు. థా థా డా డా అనా. నెక్స్ట్ థా థా డా డా నా. ఓకే నువ్వు దా దా యు ఆర్ రీడింగ్ సేమ్ వర్డ్స్ నాన్న. నువ్వు ప్రొనౌన్సియేషన్ చేసేటప్పుడు ఉచ్చరించేటప్పుడు రెండు ఒకే విధంగా పలుకుతున్నావు. సి ఇక్కడ నన్ను అబ్జర్వ్ చేయి, నా యొక్క నోరును అబ్జర్వ్ చేయి నాన్న. తా థా థా దా ధా ధా. ఓకేనా, మళ్ళొకసారి అను నాన్న. థా థా దా ధా ధా ధా. ధా. వెరీ గుడ్. ఓకే సేచ్ అన్విత ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. ఇక్కడ నుంచి చదువు నాన్న. నెక్స్ట్ నా కాడ నుంచి చదువు. వెయిట్ వెయిట్, ఇక్కడ నుంచి చదువు. నా తర్వాత పా పా నాట్ పాపా. ఫస్ట్ పా, సెకండ్ వన్ ఫా ఫా ఫా. ఓకే నెక్స్ట్ బా
Ba. 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 Very good. Ma. Ya. Very Ra. La. Wa. She. Sa. sha. Sha. Sa. Ha. Ala. Aksharavati. వెరీ గుడ్ నానా. మీరు ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరు అబ్జర్వ్ చేయండి నాన్న. చూడండి ఇక్కడ గాను అబ్జర్వ్ చేయండి నాన్న. గా ఫస్ట్ జట్కా వస్తుంది గాకు, జాకేమో మధ్యలో వస్తుంది జట్కా. ఓకే, బట్ మెనీ మెంబర్స్ ఆర్ కన్ఫ్యూజింగ్ వైల్ రైటింగ్ గా అండ్ జా. ఈ రెండు రాసేటప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. గాకి ఫస్ట్ జట్కా వస్తుంది, సెకండ్ వన్ జా వస్తుంది. ఓకే, అబ్జర్వ్ చేయండి అన్న. మీరు రఫ్ నోట్ తీయండి, రఫ్ నోట్ తీసే రెండు అక్షరాలను రాయండి, గాను జాను రాయండి. ఓకే పిల్లలు, ఎస్. ఒకసారి ఈ కా నుంచి రవతి వరకు మీ యొక్క నోట్ పుస్తకంలో రాయండి ప్రతి ఒక్కరు. 2 నిమిషాలు టైం ఇస్తున్నాను, ఆ 2 నిమిషాల్లో మీరు రాయాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి రఫ్ నోట్ తీసుకొని కా నుంచి రవతి వరకు రాయండి ఒకసారి. ప్రతి ఒక్కరు చేతితో రాస్తున్నారా? ఎట్లా సార్ నాకు చెప్పారా? ప్రతి ఒక్కరు రాయాల్సి ఉంటుంది. కొంతమంది అటు ఇటు తిరుగుతున్నారు, మంచిగా కూర్చోండి పిల్లలు. Okay. షిఫ్ట్ పెట్టి రాయాలా, ఇటు రాయాలా? ఇట్లా వెయిట్ పెట్టా. ఐ విల్ షో వన్ సార్. ఓకే, మళ్ళీ కిందకి వస్తుంది. బనాలి. సాత్విక, ప్లీజ్ రైట్. ప్రతి ఒక్కరు రాయాల్సి ఉంటుంది. వెరీ గుడ్ సమీక్ష. ఆరాధ్య, ప్లీజ్ కంప్లీట్ క్విక్లీ. Okay, very good. Some members are showing. Akshara, very good, Nana. Yes, very good. Please, all of you show me. Yes, Ananya, very good. Rakshita,
Yes, Venkatesh, Chaturya, Snagnasri. Next, Anvaita, Sri Harsha, Arshit. Very good. Parvani, very good. Okay. Okay. Please, all of you complete quickly. చూడండి అన్న, మీరు ఇక్కడ రాసేటప్పుడు ఎట్లా రాస్తున్నారు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా ఉందనుకోండి, ఎలా రాయాలి? గా చూడండి ఇక్కడ ఇది గానానా. జా రాసి ఎట్లా రాయాలి? చూడండి ఇక్కడ రాస్తున్నాను. సి జా రాసేటప్పుడు కొమ్ము జట్క మధ్యలో వస్తుంది, మధ్యలో వస్తుంది జా. ఇది గాకు జాకి డిఫరెంట్. ఇంకొకటి మా ఉన్ని యా చీననా. మా రాసేటప్పుడు ఎలా రాయాలి? సున్నా చిన్నగా పెట్టుకోవాలి, ఈ జట్కాను సున్నా పైన తీసుకురావాలి. చూడండి, ఈ జట్కాను సున్నా పైన తీసుకొచ్చి ఇది మా. యా రాసేటప్పుడు సున్నా పెద్దగా రాయాలి, సున్నా పెద్దగా రాసి జట్కాను సున్నా పైన తీసుకురావద్దు. ఇది మాకి యాకి గాకి జాకి డిఫరెంట్. ఓకే పిల్లలు, ఇంకొంతమంది తా ఇలా రాస్తున్నారు. చూడండి, తా రాసేటప్పుడు ఇలా రాయాలి. తా ఈ విధంగా తా రాయాలి. ఓకే. నెక్స్ట్ అనా రాష్ట్రం ఇలా రాయాలి. అనా ఇలా. ఓకే. ఈ విధంగా గుండ్రగా రాయాల్సి ఉంటుంది అనా రాసేటప్పుడు. ఓకేనా పిల్లలు? ఇంకా ఇంకెక్కడే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారంటే అచ్చులలో చూడండి, ఇక్కడ అచ్చులు అవు రాసేటప్పుడు అందరూ ఇలా రాస్తారు. అవు రాసేటప్పుడు ఇలా రాస్తారు. ఇది అవు కాదు నాన్న, ఇది ఏంటి? జాకు దీర్ఘమిస్తే జా అవుతుంది. ఎలా రాయాలి? అవు పైన రావాలి, ఇక్కడ రావాలి, ఇలా రావాలి. ఇది అవు అవుతుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ ఓకే, ఇక్కడ మీరు తప్పు రాస్తారు కాబట్టి ఈ విధంగా రాయాల్సి ఉంటది. జాకు ఇక అవు రాసి పైన రావాలి. అవుతం అనేది పైన రావాలి, ప్రక్కన రాకూడదు. ప్రక్కన రాస్తే జాకు దీర్ఘమిస్తే జా అవుతుంది. ఓకేనా పిల్లలు? నెక్స్ట్ ఇంకెక్కడ మీరు తప్పులు రాస్తారు? ఓకేనా, ఇక్కడే మీరు తప్పులు చేస్తారు కాబట్టి ఇలా కాకుండా మీరు ఈ విధంగా రాయాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా? ఒకటి గా జా రాసేటప్పుడు తప్పులు చేస్తారు, నెక్స్ట్ అవు రాసేటప్పుడు, నెక్స్ట్ మాయా రాసేటప్పుడు. ఓకేనా పిల్లలు? ఆ విధంగా తప్పులు లేకుండా రాయాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి నాన్న, బా రాసేటప్పుడు కూడా చూడండి, బా ఎలా రాయాలి?
Here. See. ఈ విధంగా సెకండ్ బై విధంగా రాయాలి. ఓకేనా? కొంచెం ఎట్లా రాస్తారు? బా ఇక్కడ గుండ్రం రావాలి నాన్న. ఓకేనా? ఎట్లా? ఓకేనా? కొంచెం బా రాస్తారు బా. చా లైక్ చా. ఇదేమో చా, ఇదేమో బా. డిఫరెంట్ చూడండి అన్న. చాకి బాకి ఓన్లీ ఇక్కడ ఇదే డిఫరెంట్ అన్న. ఓకేనా? ఇదే డిఫరెంట్ ఇక్కడ చాకి బాకి గల తేడా. ఓకేనా పిల్లలు? వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ who will read next? Yes, Shiva Nayak, please unmute yourself. Good morning. Good morning, sir. How are you, Nana? I am fine, sir. నాకు నీ చుట్టుప్రక్కల ఓకే వీటిని చదవను. Ka, kha, ga, gha, kiri, India, cha, cha, ja, ja, iri, ta, tha, Shiva Nayak, very good, very good. Stop, Nana. ta, Very good. ana. Next year, Shastavi, please unmute yourself. Shastavi. Good afternoon, sir. Very good afternoon. How are you? Fine, sir. How are you? I am good, Nana. Thank you. Please read from here, Nana. Ta, ta, tha, da, dha, ana. Ta, tha, da, dha, na. Very good. Very good, Nana Shastavi. Next year. Redmi, please unmute yourself. Redmi. What is your name, Nana? Redmi. Yes. Redmi. Yes. Please unmute yourself. Manognas, she has something. She's name what? Please, Redmi. You are doing your work. I am shouting from here. Please unmute yourself. What are you, Nana? Your parent? Make class. Vigneshwari, please unmute yourself. Vigneshwari, please, you written the Redmi name. Redmi, are you Vigneshwari? Yes. What's your name? Please unmute yourself. Vigneshwari, are you Vigneshwari? Okay, she has some busy. Shrestha, please unmute yourself. Shrestha. Good afternoon, Shrestha. How are you? I'm fine. You read from here, Nana. Ikkada nunchi chadu. Pa nunchi. Pa, pa, ba, ba, ma, ya, ra, la, va, she, sha, ta, ha, hala, aksharavati. Very good, Nana. Please mute yourself. Yourself. ఓకేనా పిల్లలు? ఇవి
హల్లులు. ఇందాక నేర్చుకునేవి ఏంటన్నా అచ్చులు. చూడండి ఇవేమో అచ్చులు. ఓకే, ఎస్. ఓకే, ఇప్పుడు సాహిత్య నీ నోట్ పైన ఒక అక్షరం చెప్తాను, రాసి చూపిస్తావా? ప్లీజ్ అడ్మిట్ యువర్ సెల్ఫ్. Sir, ఓకే, good afternoon, sir. వెరీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. హౌ ఆర్ యూ? Fine, sir. ఓకే నాన్న, రఫ్ నోట్ దగ్గర ఉందా? Yes, sir. నీకు ఒక లెటర్ చెప్తాను, దాన్ని రాసి చూపించు నాన్న. ఓకేనా? Okay, sir. థా 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 Sir, థా ta, థా ta, ta. థా. నా ప్రొనౌన్సియేషన్ చూడు, నువ్వు అక్కడ దిక్కులు చూడకు నాన్న, నన్ను చూడు, నా యొక్క నోరుని చూడు. థా థా Ta, థా sir, ta, థా థా. చూపించు, పెద్దగా రాసి చూపించు నాన్న. ఏమైంది సాహిత్య? I am unable to see. Sri Krishna Arjun, turn on your camera. Saidya, are you there? Yes, Saidya, show me na. Okay. She has some problem. Okay. Atifuddin, please unmute yourself. Atif. Atifuddin. Good afternoon, Nana. What happened? Atif, are you able to get my voice? Sir, structure. Is it clear now? Okay. Okay, sir. J Rakshita wrong, Nana, that I told tha. Okay, very good. Atif, నీ రఫ్ నోట్ ఓపెన్ చేసి అందులో భాను చూపించడం. భా భాను రాయి. Sir? భా letter. భా, yes, బా లెటర్. భా Ba. భా, yes. Show me properly. I am unable to hear. N Rakshita, sit properly. N Rakshit, sorry. N Rakshit, sit properly. Atif, completed? Yes, sir. Can you show me, Atif? Please turn on your camera, Atif. Why are you offing cameras? Yes, show me, Nana. Ba, ba little show me. Atif. కనిపించట్లేదు నా అతీఫ్, పెద్దగా రాసి చూపించు. కనబడట్లేదు, పెద్దగా రాయు. సార్ కానలేదు నాన్న, నేను భా అన్న. భా 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 అన్న. భా
Please don't raise your hand, everyone. I will ask you to each and every person. Ranga, very good. Itiksha written correctly. Bhana, second bastadi. Pronunciation observe cheyamani cheppanu anduke. Okay. Next. Okay. Last year, please, Aradhya completed. Sirchandana, please unmute yourself. Sirchandana. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. How are you? Fine, sir. Okay, Nana. ఇప్పుడు ఒక లెటర్ చెప్తాను, రాసి చూపించిన నా బుక్ లో. ఓకేనా? ఓకే. ఖా ఖా కనిపిస్తలేదన్న, మంచిగా చూపి పెద్దగా రాయండి. నాకు కనిపిస్తలేదు, పెద్దగా రాసి చూపించండి. వెరీ గుడ్ సిర్చందన, వెరీ గుడ్. ఎస్. నెక్స్ట్ ఇయర్ Syed Safran, please unmute yourself. Good afternoon, sir. Very good afternoon, Nana. How are you? Fine, sir. How are you, sir? I am good, Nana. Ha. What, sir? Ha letter రాసి చూపించు. Ha. Ha or ba, sir? Ha. 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 Ah, yes. Ha. Okay, sir. वो लगा दिया, उसको लगा, उसको चट्टी के पास वो लगा. Chaturya, very good. Hiteksha, very good. Akshara, very good. చూపించిన సఫ్రాన్, నిన్న అడిగాను, నీకంటే ముందు వాళ్ళు రెడీగా రాసి చూపించారు. వెరీ గుడ్ నాన్న, వెరీ గుడ్. ఓకే సఫ్రాన్, వెరీ గుడ్. ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్సెల్ఫ్ సఫ్రాన్. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇయర్ రెడ్మీ, ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ యువర్సెల్ఫ్. రెడ్మీ, బ్లూ కలర్ డ్రెస్. Blue, yes. How are you? How are you, Nana? Yes, you only. What is your name? నీ పేరేంటమ్మా? నీ పేరు చెప్పు. బ్లూ కలర్ క్యాప్. ఎందుకమ్మా నువ్వు నీ పేరు చెప్పడానికి భయపడుతున్నావు? నీ పేరేంటి? Good evening, sir. Good afternoon. What happened? I am shouting from 10 minutes onwards. You are not giving reply. What is your name? Akanksha, sir. ఆకాంక్ష. పేరు ఇక్కడ రెడ్మీ రాయకు నాన్న, ఆకాంక్ష అని రాయు. ఏమని రాస్తావు? Okay, sir. ఓకే. Akanksha. రఫ్ నోట్ ఉందా? రఫ్ నోట్ దగ్గర జాను, Yes, sir. లెటర్ జాను రాసి చూపించు. ఛా. Second, ఐ డోంట్ నో. నేను ప్రొనౌన్సియేషన్ అబ్జర్వ్ చేసి రాయమని చెప్పాను. ఝా. అది ఫస్ట్ సెకండ్ మీరు ఝా చెప్పాను. చాతుర్య, అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ. ఝా, నాట్ ఛానా, నా ఝా. ఝాను రాస్, జా రాయమన్నాను. ఝా. చాతుర్య రాంగ్. వెరీ గుడ్. లాస్ట్ ఇయర్ కరెక్ట్. ఝా. ఏమైంది ఆకాంక్ష, రాసావా? yes, sir. టోమి, రాంగ్ ఆకాంక్ష.
నేను ఏమని చెప్పాను? వెరీ గుడ్, నౌ కరెక్ట్. యు డిడ్ 2 letters. సి ప్రొనౌన్సియేషన్ అబ్జర్వ్ చేయమని చెప్పాను. ప్రతి ఒక్కరు మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. నేను ఒకసారి మళ్ళీ చదువుతాను. నా యొక్క నోట్ను అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకే, ప్రతి ఒక్కరు. ఎస్, నా యొక్క నోటును పరిశీలించండి. ఎలా పలుకుతున్నాను? ఒత్తుగా పలుకుతున్నానా, నార్మల్ గా పలుకుతున్నానా చూడండి. ఖ, ఖ, గ, ఘ, ఇన్య, చ, ఛ, జ, ఝ, ఇని, ట, ఠ, డ, ఢ, అన, థ, థ, ద, ధ, న, ప, ఫ, బ, భ. సి సెకండ్ ఒత్తు బా పలికేటప్పుడు ఎలా పలుకుతున్నాను? భా అంటున్నాను. మా, యా, రా, లా, వా, షే, షా, సా, హా, అలా, అక్ష, 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 రవతి. ఓకేనా పిల్లలు? ఆ విధంగా మీరు పలకాలను. ఓకేనా? ఓకే, ప్లీజ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఎవరికైతే వర్క్షీట్ లేదో ఈ యొక్క పేజీని స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. ఇది హోంవర్క్ నాన్న. 2 అక్షర పదాలు, 3 అక్షర పదాలు, 4 అక్షర పదాలు. ఓకే, వర్ణమాలను అక్షరాలతో పదాలు తయారు చేసి కింది పట్టికలో రాయండి. ఏవైనా పదాలు నాన్న, వర్ణమాలలో ఉన్నటువంటి ఏవైనా అక్షరాలు తీసుకొని పదాలు తయారు చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 అక్షరాల పదం నేను చెప్తున్నాను ఇక్కడ, లత. ఓకే, ఎవరికైతే వర్క్షీట్ లేదో దీన్ని మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. ఎందుకంటే వర్క్షీట్ ఉన్న వాళ్ళు డైరెక్ట్ వర్క్షీట్ లో రాయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ గివ్ 1. నేను ప్రతి ఒక్క దానికి ఒక్కొక్క ఎగ్జాంపుల్ రాస్తాను. ఆ విధంగా మీరు రాయాలి. చూడండి, తల 2 అక్షర పదం. 3 అక్షర పదాలు ఏమైతేనా? నడక. నడక. నెక్స్ట్ 4 అక్షర పదం. ఎస్, ఇక్కడ 4 అక్షర పదం రాస్తున్నాను. మీరందరూ ఈ విధంగా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తోటి మీరు రాయాల్సి ఉంటుంది. సి ఆచరణ. ఈ విధంగా మీరు రాయాలి నాన్న. ఓకేనా? ఏం రాస్తారంటే ఒకటి రాశాను, మీద 9 రాయండి అన్న. ఇక్కడ 9, ఇక్కడ 9 3 అక్షర పదాలు, ఇక్కడ 9 4 అక్షర పదాలు రాయండి. ఓకేనా? ఇది ఈ రోజు యొక్క హోంవర్క్ నాన్న. మీకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే హ్యాండ్స్ రేజ్ చేయండి, నేను క్లారిఫై చేస్తాను. ఓకేనా? ఏవైనా పదాలు నాన్న, వర్ణమాలలో ఉపయోగించినటువంటి ఏ పదాలైనా రాయండి కదా, కానీ మీనింగ్ ఉండాలి. ఓకే, 2 అక్షర పదాలు 10 రాయండి, 3 అక్షర పదాలు 10 రాయండి, 4 అక్షర పదాలు 10 రాయండి. ఆ 10లో ఆల్రెడీ ఒకటిని రాసిచ్చాను, మిగతా 9 రాయాల్సి ఉంటుంది. ఆరాధ్య, టెల్ మీ, డూ యూ హావ్ ఎనీ డౌట్? Sir, wish we have to write. Your wish. Sir, ఇష్ట ప్రకారం రాయచ్చా సార్? అర్థం కాలేదు నాన్న, మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పు. సార్ మనం వర్ణమాలలో ఏదైనా పదాలు రాయచ్చా? మీ ఇష్టమైన పదాలు ఏమైనా రాయొచ్చు, మీనింగ్ ఉండాలి. ఓకేనా? సరే సార్. సరే సార్. వెరీ గుడ్.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వర్ణమాలలో ఈ ఉంది సార్, ఇక్కడ ఈ రాత్త సార్ అంటే ఈ అన్న మీనింగ్ ఉందనా? లేదు. కాబట్టి మీనింగ్ ఉన్నటువంటి రాయాలి. ఓకేనా? తల, లత, లైక్ దట్. ఓకే, 3 అక్షర పదాలు నడక, పలక, తడక, అలా 4 అక్షర పదాలు ఆచరణ. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకొన్ని పదాలు ఏవైనా మీరు రాయాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా? ఓకేనా పిల్లలు? ఈ రోజు హోంవర్క్ ఇది అన్న. ఓకే, చదువుట 4 అక్షర పదం ఆచరణ, చదువుట. ఓకే, అలా మీ యొక్క ఏవైనా పదాలు ఉపయోగించి వర్ణమాలలోని ఏ అక్షరాలను ఉపయోగించి 9 పదాలు రాయాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా పిల్లలు? ఇది ఈ రోజుటి హోంవర్క్. మనం మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో కలుసుకుందాం. ఓకేనా పిల్లలు? అక్షర, టెల్ మీ వాట్ ఈస్ యువర్ డౌట్ అక్షర? అక్షర. Sir, yes, we can add the sunna also. Sir, I'll tell one word. We can add the sunna also, like kalasham. This is నాలుగు అక్షరాల పదం sir. అర్థం కాలే, మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పు. నేను 4 అక్షర పదాల్లో కలశం అని రాస్తాను, అక్కడ సున్నా పెట్టొచ్చా? అది 3 అక్షర పదం అవుతుంది, 4 అక్షర పదం కాదు నాన్న. కలశం, కాలశం, అది 3 అక్షర పదం అవుతుంది, 4 అక్షర పదం కాదు కదా. ఓకే చిల్డ్రన్, we will meet in the next session. Bye.
Good afternoon, children. Welcome to Sanvi Learning Services, school at your fingertips. Okay, in the previous session, I couldn't conduct reading skills, so I would like to take this, utilize this session as an effective reading skill. Okay, so you please, when some of you are reading, you should listen to them carefully, how to pronounce the words as well as how to read the sentences. Okay, I request all of you to read with the proper pronunciation. Okay, so I have already told you how to pronounce the words. Yes, there are, and before that, let us do a small activity. Shall we? Take your pencil and be ready with your worksheet 6. Yeah, okay, shall we start the activity? Yes. How many of you are ready for the activity? Okay, when I read the words, when I utter a few words, you have to find them in the paragraph and underline the words. Okay, we are going to discuss task 2, reading skills of task 2. So on task 1, a few new words are introduced and I am going to tell the new words which are given in the task 1. You have to search them in the remaining sessions and underline the words quickly. Who is able to find the words quickly will be the winners. Soon after underlining the word, show me your thumbs up so that I can know you have completed. And now you may get a doubt, ma'am, I did not purchase worksheet 6. Am I right? There are many students who didn't purchase worksheet 6. And show me your hand, how many of you didn't purchase worksheet 6? Okay. There is also a solution for them. When I dictate the words, you try to write those words in your notebook. Shall we? Okay. Those who have book should underline, find the word and underline them in the paragraph. And those who couldn't arrange the worksheet today, please understand the pronunciation and write the spelling in your book. Shall we start the game? Yes. First word is inhabited. Inhabited. Let me also show you the paragraph. Okay, here is the paragraph for you. Can you see the screen? Can you see the paragraph for the lost camel? Lost camel. Okay. So please try to search the word in the paragraph and underline them. Inhabited. After telling, I will be underlining the words. You can check yourself whether you have done correct or not. Inhabited. And the students who do not have worksheet, try to understand the word where it is and write the spelling in the book. First one completed. Next. Next word is famous. 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 Aradhya, make it fast. First one is inhabited and the second word is famous. Next, rained. 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 Next,
king, king. Finish. Ruler, ruler. Amicably, amicably. Amicably. Venkatesh, are you able to get me? Are you trying to underline the words? Have you completed amicably? Can you please unmute? Ma'am. Okay, how many words you have underlined in the paragraph? Can you please count and tell me? Ma'am. Okay, ma'am. What is the first word that you have underlined? Ma'am, first word is inhabited. Inhabited. Inhabit. Okay. And what is the Ma'am, second word is famous. Okay, very good. Famous. Next. Ma'am, third one is ma'am Range. 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 Ma'am, fourth word is ruler. No, fourth word was king. Yes, ma'am. King. Have you underlined the word king? Yes, ma'am. Next, ruler. Ma'am, fifth one is ruler. Okay. What is Ma'am, the sixth one is what is the spelling of amicably? ma'am AMICABLY. Okay, amicably. Good. Harmony. What is the spelling of harmony? HARMONY. What is the word? Harmony. No, should not pronounce the letter R. R sound should be very less. Harmony, not harmony. Harmony. Very good. Okay, so pronunciation of the words are very, very important. Inhabited, famous, range, king, ruler, amicably, harmony. These are the words we discussed here. Next, one more. Provided. Provided. Spelling, please. Samiksha, what is the spelling of provided? Ma'am, PROVIDED. Provided. Okay, very good. And I appreciate Venkatesh also for telling all the words correctly, for finding the words. Samiksha also good for concentrating to the class. Thank you. And I would like to conduct a reading skill. So those who didn't get chance to speak today, raise your hand. Only who didn't get chance to speak. Okay. Already I spoke to Sharanya in the previous class. No? Okay, please unmute. But I want you to read it with the correct pronunciation. Okay, ma'am. Read actively with the correct pronunciation. The lost camel. The lost camel was a city called riches that sea and land could yield. It was inhabited by people speaking different languages. In this city reigned a king named Alekesa, who had all the excellent qualities of a ruler. He was a just and kind king. During his reign, all animals, the cow, the tiger, and the cat, the rat, the kite, and the parrot lived together amicably, and
together amicably, amicably and in harmony. The king provided his people with all the fa- facilities facility. facilities, and they lived in plenty and happiness. One day, every rich merchant lost. Sharanya, it's okay, enough. Okay, that's good. You tried to read it well. That's good. Juhaina, please unmute. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. How are you? I'm good, thank you. How about you? Fine, ma'am. Shall we read this? I want to see how effectively Juhaina is going to read this paragraph. Can you take it as a challenge? Yes, ma'am. Sharanya has read well. I would like to see who is going to read better than Sharanya. The lost camel. There was a city called Alakapuri, famous for all the riches that sea and land could yield. It was inhabited by people speaking different languages. In this city reigned a king named Alakesa, who had all the excellent qualities of a ruler. He was a just and kind king. During his reign, all animals, the cow, the tiger, the cats, the rats, the kite, and the parrot lived together amicably and in harmony. The king provided his people with all the facilities and they lived in plenty and happiness. Very good. Okay, fine. But the one thing I want to tell you, please take care of the full stops and commas. Okay, a sentence must be stopped. It must. We should give a break. We have to stop at the commas and full stops. Okay, so there was a city called Alakapuri, famous for all the riches that sea and land could yield. It was inhabited by the people speaking different languages. In this city reigned a king named Alakesa, who had all the excellent qualities of a ruler. He was a just and kind king. During his reign, all animals, the cow, the tiger, the cat, the rats, the kite, and the parrot lived together amicably and in harmony. The king provided his people with all the facilities and they lived in plenty and happiness. Okay, my dear children, I hope you all understood how to read. Lasya, you are laughing at me, I think. Is I am not reading properly, Lasya? Yes, Lasya? Is I am not? No, ma'am. Oh, Lasya, somebody scolded me when I unmuted. Somebody shouted there. Who is that? Yes? Johanna, shall I unmute you as you have read well? Thank you. Now we will go to somebody else. Rakshita. Rakshita has no complaint at all. Ma'am, your wish. If you unmute me, I will read. Is that your condition? Please unmute, Nana. Good afternoon, ma'am. Very good afternoon. Shall we read this? Yes, ma'am. Sai Saket, be ready. Just next time coming to you. Okay, you Sai Saket should be ready and I will be coming to you. Wait. Shall we read this with the correct pronunciation? Yes, ma'am. Everybody try your own. I want all of you to read this yourself. Okay, everybody start reading. I will be checking your lip moment. Okay. The lost camel. There was a city called Alakapuri, famous for all riches that sea and land called yet. It was inhabited by people speaking different languages. In this city reigned
a king named Alekesha, who had Wait, Rakshita, Alakesa. And are you hurried to go somewhere? Do you want to attend any functions after the class? no ma'am. But I felt that you are very hurried that you want to go somewhere. Yes. So I have discussed just before that we have to take care of the commas and full stops. We should give a break there, right? It is showing the difference of the two sentences. We have to stop there. Okay, Alakesa, Okay, ma'am. all the written. Alekesha, Okay, please continue. who had all the excellent qualities of a ruler. He was a just and kind king. During his reign, all together amicably and in harmony, the king provided his people with all the facilities and they lived in a plenty and happiness. Very good. Thank you. Please mute yourself. Akshara, please unmute. Good afternoon, ma'am. Very good afternoon. Shall we read this? Yes, ma'am. Okay. Then the last camel. There was a city called Alakapuri, famous for all the riches that sea and land could yield. It was inhabited. C-O-U-L-D. Could. Your L sound is silent. Could. Yes, okay, ma'am. It was inhabited by people speaking different languages. In this city reigned a king named Alakesa, Okay, sir. Satvika, please. who had And I will give. all the excellent qualities of a ruler. He was just and kind king. During his reign, all animals, the cows, the tiger, the cats, the rats, the kite, and the parrot lived together amicably and in harmony. The king provides his people with all facilities and they lived in plenty and happiness. Good. And my dear children, according to rule of reading, when we have to stop at the full stop and give a pause for the commas we discussed. And moreover, if a sentence is too long, we can even break them into 2 or 3 pieces. I mean, we cannot cut it with axe or something. We can break into 2 or 3. Please, those who completed reading, just mute yourself soon after the completion of your reading. Mute, please, okay? So what we have to do, stop reading. I mean, we have to take a full stop before the prepositions and conjunctions. That is the style of reading. So if there is no full stop in the middle, you can even stop before the conjunctions and prepositions, and you should not read the conjunction or preposition with the next sentence. Before the full stop, we have to stop that. Okay. With the next sentence, if you read and kind king, it will not be good. Yes, I will show you with example. Here, look at this. The last sentence, I will tell you how to read this. The king provided his people with all the facilities and they lived in plenty and happiness. I had divided, right? The king provided his people. Here I took a breath because here is a with is there. Yes, conjunction is there. With all the facilities, we have to read this conjunction with the next sentence. With all the facilities, and is a conjunction here. You can even stop before this and. And they lived in plenty and happiness. Okay, if you want to take breath, we have to stop before conjunctions or prepositions. Last year, please unmute.
Can you read this? Yes, ma'am. Okay, I will give you another. Asya, can you please ask your father? Just move a little. Yes. Shall I unmute you now? Is there any disturbance? Do you have disturbance there? Then you can change the place. Better you change the place if there is a disturbance. Please unmute. Good afternoon, ma'am. Please read. One day, a rich merchant lost Merchant means businessman. Okay. merchant lost a camel in Alakapur, Puri. He searched for it in all directions, but to not all. Avail. But to no avail. But to no avail, it lest At last, at last he reached a road. one second. Last year, we cannot stop after every word. We can Okay, ma'am. stop after every word, please. At last, he reached a road which led to another city called Madhurapuri. Please read at last. At last a last a he reached to. Ma'am, it's not come. No, you try. If you leave it, how? That is why you are unable to read. We need a practice. At last, At last he reached a road with I will help you. Which Which- led to another city. You will. Which another city called Mathurapuri, Madhurapuri, whose king was named Mathuresa. whose king was named Madhuresa. Mathuresa had excellent ministers under him. Madhuresa had 4 excellent ministers under him, whose names were Bodhaditya, Bodhaditya, Bodhachandra, Bodhachandra, Bodhavyapaka, Bodhavyapakam, and and Bodhavibhishana. Bodhavidishana. Vibhishana. Vigishana. PH. Vibhishana. Vibhishana. Bhavani. Say once. Ma'am? Bhavani. Mavani. So, Bodhavibhishana. Bodhavibhishana. These 4 ministers, These 4 ministers, for some reason, displeased with the king, displeased with the king, quit his dominion. quit his dominion. Everyone must recite. Are you all reading? Chaturya, what is happening there? Are you going to bite me? I thought Chaturya is going to eat me, right? Shall I eat you? I feel to eat you. Shall I? You are very naughty, right? But very good girl. I like you very much as you are very naughty. Okay. So quit his dominion and set out for another country. Quit his dominion and set out for another country. Is it sit out or set out? SCT or SIT? Set out. Set out for another country as they along. Ma'am? As they journeyed along.
As they journeyed along, they Observed the tracks of a camel. They observed the tracks of a camel. What happened? Have you muted yourself? Chaturya. Afternoon, madam. Very good afternoon. How are you, Nani? I'm fine, man. How are you? Fine. Last year I was helping you. So when somebody else read, Nani, please recite. Everybody recite after them. Okay. We need reading practices. We need to practice more every day. Unless you get reading practices continuously, you cannot read them fluently. Okay. Each made a mark of the prickly condition of the animal joined for the footsteps on other in ingestion of on the road. Madam, Yes, yes. Yes, madam completed up to last. please read this one day. One day, a rich minister lost a camel in Alak. Not minister. Madam, rich minister lost a camel in Not Alaka. merchant. Merchant. Merchant Lost a camel lost a camel in Alakapuri. in Alkapuri. He Okay. Joycey, what's going on there? Okay, if you are unable, are you reading, Chaturya? Please, yes, ma'am. more sentences. Read. He sir Sarhage for it in all Yes. DIRC Shall I take a screenshot and show your father that you're dancing? Ji Satvika? but do know if I will at last he Okay, wait. Chaturya, you are struggling to read. So what you have to do when others read, you should take care. Who are unable to read properly should listen to the students who are reading well. Okay? Who is going to read perfectly? Who can help others who is not able to read? Who can read perfectly, they can raise their hand. So we will be giving you some resources list always through messages, children. So everyone must be ready with those resources. And when we start the class, you have to show the resources that you have arranged. Okay. So I want somebody to read this perfectly. Who is going to read? Sharanya, you have already completed. Yes. Okay. Venkatesh also completed. Shastavi, you have spoken already. Satvika, are you ready?
Satvika, you can read if you are ready. Please unmute. Can you please unmute and read? Okay, I will read. If you are able to hear, you listen to me. I'm going to read this. One day, a rich merchant lost a camel in Alakapuri. He searched for it in all directions, but to no avail. At last, he reached a road which led to another city called Madhurapuri, whose king was named Maduresha. Maduresa had 4 excellent ministers under him, whose names were Bodhaditya, Bodhachandra, Bodhavyapaka, and Bodhavibhishana. These 4 ministers, for some reason, displeased with the king, quit his dominion and set out for another country. As they journeyed along, they observed the tracks of a camel. Each made a remark on the peculiar condition of the animal, judging from the footsteps and other indications on the road. So today we have discussed task 1 and 2, children. I request all of you to get reading practices repeatedly at home. You have to read thrice or 4 times to be perfect in reading skills. Okay. Thank you, everybody. See you tomorrow. Do your homeworks, all of you, and be ready with the resources we ask. 35.